Welcome back to Toyeen Talks. To all our beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. If you're new here, we are happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit on the notification bell so you will be notified for more upcoming videos. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gún gàràgàrà láti ilẹ̀ ni òun dá fi gbítẹ̀ ń dè mí ṣáà gbítẹ̀ alẹ́ wàá kọ́kọ́ ti sọ tiẹ̀ ṣáájú wọn á ti mọ̀ ẹ́ níwà kódà láti inú relationship gan-an ni ló ti máa sọ tiẹ̀ sílẹ̀ tó ti máa mọ̀ wọn ò ní kàn ṣáà kàn dàjà mú ẹ bẹ́ẹ̀ kó wá di wípé wàá máa kó nǹkan tí ò yẹ kó kó mọ́ra báwo ló ṣe máa di wípé o wà nílé ọmọ ẹ wọ́n fi ẹ́ sórí ibi ẹ̀ ṣíà ní sitting room èmi ò sí ń bẹ̀ àlẹ́ẹ̀jì ni o mi ò sí ń bẹ̀ ṣé you understand but in tí mo sọ pé tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ló ṣe ra ẹ bẹ́ẹ̀ àti pé àwọn ìyá ọkọ míì wà àwọn ìyá ọkọ ẹ mọ̀ nǹkan tó jẹ́ yí pé you get èmi máa ń sọ mo ní Ọlọ́run má jẹ́ kó rí mi ó burú kí n wọnú ilé ọmọ mi kọ́ wá bá mi kó níwọ̀n ìgbà téyín bá ṣì wà lẹ́yìn mi bí ò sí bẹ́ẹ̀ gan màá ní kó bá gbé gírándà kí n máa lọ kó wá gbẹ́ja síbẹ̀ kán gbẹ́ran síbẹ̀ kí wá ní ṣẹ́rẹ́ yẹn ti wá pọ̀ jù àwọn ìyá ibi tó ti máa fi rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ yín lára nìyẹn bọ́ bá kó mẹ́wàá síbẹ̀ màá jókòó ti kan mi màá jẹ́ mo ti ṣiṣẹ́ ọmọ kódà gan pàápàá bá fìgbín sí màá níṣẹ́ ẹ̀sẹ̀ ìgbín ni àbíjọ́ mélòó ló fẹ́ lò ń bí ẹkẹ́ mi ní gbé ẹkẹ́ mi ní bọ̀kọ̀tọ̀ ẹ fi ṣàkíyèsí ẹ fi gbogbo ẹ̀ sí mo ti ṣiṣẹ́ ọmọ kìí ṣe pé ká wá fún mi lẹ́jà ńlá kí wá yẹ gungun ẹ̀ lọ sábúlé kí n lọ máa fi hàn wọ́n torí burúkú ń bá yín jà ní. so àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ni mò ń sọ wípé kẹ́ ẹ jẹ́ ká mójútó ò ní sọ pé torí pé kínní ìyá ọkọ ni ẹ jọlá kó o jẹ gbádùn èmi gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń sọ yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi ṣẹ̀kọ́ so that ẹ ní jìyà lórí ọmọ kẹtù máa lọ máa jẹ àmì kẹtù lákòókò kẹjọrọ kó tó wá jẹ́ pé ìyà náà tuntun máa jẹ́ sí mi ò sọ ṣe mọ̀ pé táwọn ọmọ bá ti rébété sókè òkun ara ti tù wọ́n ẹ̀yin náà ti máa sọ wípé yes inú ọlá náà wà ṣùgbọ́n láti ibi tó jẹ́ wípé a ṣì wá níbi tá a wà torí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ yìí orílẹ̀-èdè yìí ló bá wa mi ò fẹ́ kó jẹ́ pé a mú àṣà wa ká sọnù Abọ́sẹ̀dé lóòótọ́ ó mẹ́gba tiẹ̀ oúnjẹ but ṣé ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣé Abọ́sẹ̀dé nìkan ló jẹ́ ló nìkan ni irú ẹ̀ tún wà tó wà ń bẹ̀ wọ́n farasin ọ̀rọ̀ tí ìdọ́dọ̀ wọn ni ṣé irú Jùmọ̀kẹ́ nìkan ló wà ní irú ẹ̀ wà náà ọ̀rọ̀ ti dọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n gọ síbì kan ni ṣùgbọ́n èmi sọ wípé tó bá wá jẹ́ pé bíi Joseph Alọ́ba la jẹ́ ẹ má wàá jẹ́ àtúndákẹ́ jù ká máa sọ wípé torí pé àwọn ọ̀fà àìrówó ṣẹ́bọ̀ ń jẹ́ kó ní ìpọ́njú ọ̀la bó lówó jẹ́ kán mọ̀ ẹ́ bí tálíkà kó tálíkà kó lágídí pẹ̀lú ẹ̀ èèyàn sọ pé lórí nǹkan ẹni náà lórí ìbọ́mọ̀ ẹ ló ń ṣe nǹkan lé wọ́n bá lọ sí oògùn ọ̀ràn lágídí fagídí hàn ni fagídí sí ni lóòótọ́ ni ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ ní oògùn ọ̀ràn lágídí ńgbà tó bá débẹ̀ tó bá jẹ́ pé níjọ́ yẹn sìn mo ti ẹ̀ jẹ́rìí tó bá jẹ́ pé obìnrin Oǹdó àbọ́kùnrin Oǹdó ló bọ́mọ ẹ̀ lábẹ́ ẹ má bínú mi ò fojú tẹ́ńbẹ́lú àwọn ilẹ̀ tó kú o mi ò sọ bẹ́ẹ̀ lákò mi ò ṣáńtà yín mi ò bu yín o tó bá jẹ́ pé alágídí ẹ má jẹ́ ẹsẹ̀ sọ pé Oǹdó tó bá jẹ́ pé alágídí èèyàn kan ló dé ibi tó gbé òkú ọmọ ẹ̀ sí tó ti múgò tó ti pápò tó ti mú gbogbo ilẹ̀ tó ti dàrú gbogbo yìí tá à ń wí yìí àá ti mọ̀ bí adé ọ̀rọ̀ gbogbo náà kọ́ ni tútù nǹkan tó ti dàrú ó dín dín ọmọ wọ́n wá sọ fún ẹ pé kó o gbé pé kó máa gbé lọ no so I am saying wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yẹn já máa fi ṣẹ̀kọ́ because bá ti ń wí yóò tún ṣé ibi tó máa tán sí nìyí ó ṣeé ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ even gan tó bá ti ibi relationship ló ti máa bẹ̀rẹ̀ tó ti ń di wípé mo ti rántí ọkùnrin kan tó wọ́n lùzì ìyàwó wọn wá sọ wípé ọmọ àwọn ó máa ń mú girlfriend ẹ̀ wálé wọ́n ní girlfriend yẹn táwọn bá ń gbálẹ̀ wípé ṣe ló máa kẹ́sẹ̀ sókè girlfriend wípé ó máa kẹ́sẹ̀ sókè. ìyàwó ọ̀rọ̀ àní lẹ́yìn.
ó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ tí ó gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kó jẹ́ pé a máa wọ́tà fún nìyẹn ó máa kẹ́sẹ̀ sókè fún bàbá ọkọ ẹ̀ bó bá wọn ní kí ṣìbọn dáná wọn kò ní gbọmọrò níbo ó kàn máa wọlé tó máa béèrè ọmọ wọn ni ẹ lè imagine so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ló yẹ kéèyàn wà careful about because àwọn ọmọ tó wà ń tà ń sìn yìí wọn ní kílẹ̀ má ṣù láìlà ìwọ wà ní sọ pé torí pé ọmọ ọmọ mi gan níké nígbà tó wà ní bóyá ss2 àbí ss2 ni ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan wọ́n jọ máa ń sọ̀rọ̀ obìnrin ni ọkùnrin lọmọ tèmi wọ́n jọ máa ń gist wọ́n jọ máa ń ṣe tó bá dijọ́ kan bóyá ó wá sọ fọ́mọ mi ó lóun rí mi ní ó dárúkọ àdúgbò bí tó ti rí mi nígbà tí mo fi máa rọ́mọ yẹn next mo ní you saw me and you cannot come and greet me bí mo ṣe sọ fún nìyẹn because ó sọ fọ́mọ mi pé I saw your mommy so and so ìyẹn wá sọ fún mi mo ní tó mi ò sọ pé mo ti rí ìyàwó but that is the type of person I am ọmọ mi ó sọ fún ọmọ mi wípé òun rí mi orí mi so mi ò ṣe é gbé hàn nìyẹn ni àbí mi ò ṣe é kí gbòòrò ó rẹ̀ mọ́ mọ́ tèmi rìn má jẹ́ àtètè yan bẹ́ẹ̀ o mo ní you mean you saw me you cannot come and greet me did I poo on my body or did I not I did not appeal to your orí no mommy that is not it ló sáré kúnlẹ̀ pàtí bó ṣe yarí nìyẹn ó ti mọ̀ wípé bóun bá máa bá ọmọ mi rìnrìn àjò ọjọ́ ọ̀la ìyá ilé yóò jẹ́ tú o so jẹ́ ká mọ̀ wá bó o bá má fi gbogbo ẹ̀ máa ṣe rándanrandan kínní kò sẹ́ni rán ẹ ní tútùtù bó o wá sílé mi bó o bá mi bí mò ń gbálẹ̀ mi ní mo ti gbà ẹ́ níyàwó gbàgbálẹ̀ lọ́wọ́ mi bó o bá gbà ó ti fẹ́ẹ̀lì mi ní sọ fún ẹ màá máa wù ẹ́ ràn bó o ló dọ̀là wà níṣẹ́gbọ́n tó wá tó lè gbálẹ̀ tó lẹ́mi tí mò ń gbálẹ̀ tó ibi kọ́ ló dùn ó eré tètè nínú gbó máa tètè lọ wọn kọ́ ẹ so gbogbo àwọn ọkọ yẹn ni mo sọ wípé we should notice those are the values that we lose and then àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ ká mọ̀ ìyàwó ẹni tẹ́ ń ṣe girlfriend and boyfriend tó wọnú at least ìgbà tá a bá ń ṣe relationship bó bá tiẹ̀ jẹ́ pé kí ni à ń pretend ó wá nú ilé wa kò lè kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjì àbí kò lè dọ̀bálẹ̀ kí ẹ àná má wọrí náà wọrí irọ́ o mo wọrí o tó o bá lè dọ̀bálẹ̀ má wà bí tó o bá dẹ̀ lè kúnlẹ̀ o ò lè fọ́mọ̀ mi I am not that type of person I will not allow so gbogbo àwọn nǹkan yẹn ni mo fẹ́ là ń pe ara wa ṣàkíyèsí sí yìí sí pé kákọ̀ máa kọ̀ sọ̀rọ̀ ṣàrà kákọ̀ máa ṣe ṣà no we should watch èyí tó bá dẹ̀ jẹ́ tiẹ̀ even gan níbi tí mo wà yìí mo sì máa sọ God bless you ma mo ti sọ fáwọn èèyàn wípé I am a stepmother where I am ṣé you understand mo pàtẹ́wọ́. ṣe rere ṣùgbọ́n bàtọ́ sì wà lákàtà mi ń bí nígbà tán bí mọ jókòó báyìí but then wọn lè fi rẹ́ mi lórí èmi ni mo lọ́mọ bá mo gbé nǹkan mi èmi mo gbé that is who I am so ṣé èèyàn ni màá gbọ̀jẹ̀gẹ́ mi ì lè gbà. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló yẹ ká tètè máa these are we should look at the red flag and make sure wípé it doesn't throw us off because a red flag is supposed to be a sign to point you to caution. Lórúkọ Jésù lórí àwọn ọmọ wa a ò ní jẹ̀bi o and I've said it again and I'm repeating your child is in a toxic marriage don't because of fame don't because of what people are going to say it is better that you have your child in one piece than for you to be weeping over a child. It is not easy to lose a child at all. Má lọ fi stupidity para ẹ tó bá ti wá mi ò fẹ́ gbá ọmọ mi lé ẹ lọ́wọ́ ó tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. So tó bá ti wá di wípé pàákíní má advice ẹ̀ wọ́n bá jẹ́ societal wedding jẹ́ wá jókòó lé jẹ́ kó ọ̀nà ẹ̀ á dá ńgbà tó bá yá nínà kí ṣé wọ́n ń nà tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ òun náà ọmọ ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn ni tẹ́nìkan máa bá ẹ̀ nà bóyá ó lù ú ó lọlẹ̀ kò dìde mọ́. Wọ́n máa kọ ṣé wọ́n fẹ́ máa kọ justice for ọmọ tiẹ̀ ni wọ́n á sí ìwọ ló ní lose yẹn now yes so please let us be careful Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́. Listening to you jare. Hello mommy. Yes. Yeah. Ẹ kálẹ́ ma and ẹ kúrò lẹ́ni gbogbo
orí Mommy has platform. dot ní mo lẹ́wà mo rí yín. There's something I want to talk about. Yes ma. I've always been saying it. I've always been saying it. Ipe, learn the subtle one. I'm mute mic here. Okay. Mute microphone. Okay, once you mute. I've always been saying it. Don't make your children, your friend. Don't make them your friend. You can relate with them, but they aren't your friend. The moment they became your friend, the moment they become your friend, do you understand? Then voice. You won't be an authority in their life. They are not your friend. They are there for you to guide them. You can listen to them. You can relate with them, but they are not. Surely most of us as parents, we are relating with our children as friends. Ibiti culture wa ti n sọnù ni, even abroad, there is still culture. The only thing is ìyọkọ. Ibi táwọn ìyọkọ ti máa ń ní problem ní ìlú òyìnbó ni pé tán bá wá gbọ́ ìwọ ló ń dáná fún ìyàwó ẹ. Wọ́n máa fẹ́ máa tójú bọ̀ nǹkan tí ò yẹ kán tójú bọ̀. And iṣẹ́ nílùú òyìnbó ní diaspora, iṣẹ́ ò mọ gender. Everybody work on the same level. Iṣẹ́ obìnrin míì le ju tọkùnrin míì lọ. Obìnrin tó ti lọ látàárọ̀ tó máa ṣiṣẹ́ 10-12 hours, tó máa ṣiṣẹ́ 16 hours, tó bá dé ṣóbìnrin yẹn ọmọ tí yín dẹ̀ ti lọ tó ti dé ní 8 or 10 hours, tó ń dẹ̀ ṣe 16 hours. So ọmọkùnrin yẹn máa dúró kí ìyàwó ẹ̀ dé kó tó wá dáná. Ibi tán ti máa ń ní problem yẹn. It's not as if kíní ẹ má bá wọn ẹ má interfere sí bọ́n ṣe ń ṣe nǹkan wọn. Ìlú yìí yàtọ̀ sí Nàìjíríà tó yẹ pé obìnrin láti ti ṣọ́ọ̀bù láago 6 kọ́kọ́ mi tó délé kí n lọ dáná. Doesn't work like that here. So tí o bá ti go beyond your boundary lórí level yẹn, every other thing culture ṣì ń count nílùú òyìnbó. Culture ṣì máa ń count. Why would I come and then wàá máa sọ fún mi pé ẹ má fọwọ́ kan ọmọ yẹn? I said the child is not for me. Mi ò lè wà nílé ọkọ, mi lè jẹ́yà ọkọ ń sìn kí n wà nílé ọmọ mi pé ó bímọ. Ọmọ mi ọkùnrin kí ìyá ìyàwó náà wà níbẹ̀. If I don't give her the go ahead láti wẹ ọmọ kó lè wẹ, èmi ni mo ní ọmọ. It is when I said no. Mọ́sítínù, ẹjọ́ sáré fún mi ní 2 minutes. Sherry, Orlando's USA. Anything, the moment you start talking about Mr. Loba wrongly, people with I as well as everybody here will begin to castigate you. Sherry, English Tefiman type yìí, you are putting yourself in trouble. Except you are telling us that you are deliberately castigating Joseph Oluwabamiwaloba, that we will not agree with you. I hope you know what you are saying. Otherwise, you will face the musical. You cannot talk about Joseph Oluwabamiwaloba wrongly here, and we will accept. Possible, because I'm already seeing the comment. I told you I know you as somebody who is for say anything contrary to Joseph Oluwabamiwaloba here. Anybody that wants to do that, go to the platform of people who you know will fall by the sword and go and join them there. Yeah, we will. Me go nígbà kéèrà talk less of all of us that we are together. We are in one voice. So please don't talk about Joseph Oluwabamiwaloba Orlando's USA. Mind it o. Is either you leave. If you do not, tó bá jẹ́ pé type in English ló nira, speak Yoruba. Tí Yoruba ò work, if you have anything, move up from my platform now. Oya, Mosino, continue your talk. So the thing is, against Aloba Joseph. You don't lose our pride nítorí ọmọ. Ẹni tó bá gbọ́ voice note ya Mahbad, ó ní tó bá jẹ́ pé ṣé èmi tó bá jẹ́ pé mo mọ̀ pé ọmọ yẹn máa kú, ṣé màá lọ bẹ̀ wọ́n mi? Kí ló ń bẹ̀ fún? Èmi ò mọ̀. Because ó ti lose respect.
ìran ọkùnrin àti obìnrin ló ìran ọkùnrin ló ń obìnrin ló ń lọ lé ọkọ tó dẹ̀ ń padà wá sínú life ọmọ ẹ̀ tó bá dúró bí ìyá tòótọ́ ọmọ ìyàwó yẹn ò ní gbéná wojú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. God bless you. kò kún ẹ̀rìn in any form. kò kan ìyàwó yẹn in any form oyè ọdún tó wù kó ti rìn lọ kò kàn in any form. tó bá dúró tí wọ́n fúnra ẹ bá dá tó bá dúró kó fún ìyá rẹ̀ èmi mo bímọ fún ìyá rẹ̀. That's what I'm saying. Kò kan anybody tí wọ́n bá jẹ́ kó dúró tán èèyàn afẹ́fẹ́ lè gbé èèyàn lọ. wàá dúró pé ọmọ mi lélẹ́yìí. Then let's now come to think of it. Reason tí ogun fi borí ọmọ yẹn ni pé she's trying kò wá láti wá jẹun ọmọ ó try láti wá gba gbogbo ẹ̀tọ́ yẹn pátápátá ni tó bá yẹ pé ó dúró nídúró pé èmi àti bàbá ẹ̀jọ́ máa jẹun yẹn àjọ máa pín ni kò ní rí báyìí. Exactly. ó fẹ́ dánìkan gbà á ibẹ̀ ní problem yẹn ti wá. aládàánìkan jẹ́ kò ságùrọ̀ lọ́fà kò tàgùrọ̀ lọ́fà ó gbẹ́nu sókè níjọ́ ọ̀fẹ́ ló ń roni. So bó ṣe that's just it. Girl yẹn yes the father cannot go there. Kò possible gbogbo àwọn èèyàn tó sọ pé the man cannot say kíní kan kíní ṣé máà nìyẹn wà ń bẹ̀ ṣe bí tí gbogbo wa la fi gbọ́ pé wọ́n sọ pé kó má ṣọ wá tó lòun fún wọn fake. Ọlọ́run mú fèsì dání. Ó fẹnu ara ẹ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ni. So èmi ò mọ bí tí máà nìyẹn ti lẹ́bi èmi ò mọ̀ because as abiyamọ ọkùnrin bó ṣe fi gbóhùn lè rìn tó bá yẹ pé ó jẹ́yàn gidi òun ló yẹ kó sọ pé ìjà táwọn pípù yìí jà ó pọ̀ ju o mo wà ń bẹ̀ lánàá wọ́n tilẹ̀kùn mọ́rí 2 hours náà fi jáde dáàdi ẹ tètè bá wa dá sí i o ẹ̀tọ́ ìyá yẹn lè tí kò ṣe. àwọn ọmọ mi ọkùnrin méjì ni mo ní I always say it ìkan 22 ìkan 20 tá bá ń sọ̀rọ̀ lọ tá bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ní mọ́ mi bóyá fẹ́ kí mi tó kọ̀ tẹ̀ báyìí máa ní ṣé mi ṣó wà ókè ṣé mi lòún kí bẹ́ẹ̀ yẹn because ó mọ̀ pé mi ò ní gba kóun kàn tẹ̀ fún mi ó máa dọ̀bálẹ̀ kí mi mo bí ẹ èmi ni mo bí ẹ ẹlòmíì wàá gbà ọmọ mi ò gbúdọ̀ ọmọ mi máa bínú nítorí pé ó ń mówó wá nígbà tó ọ̀nà apá tó fi ń ṣiṣẹ́ nígbà tí wọn ọ̀nà apá tó fi ń ṣiṣẹ́ that's just it ìkíni yẹn everything is on ìyá Mohbad she's the one that caused everything mi mọ reason tó ṣe ń mú ti bàbá ẹ̀ sí bàbá ẹ̀ ti play part ẹ̀ ó máa gbómi wá á sọ fún wọn pé ẹ lómi ó yà lò ó lójú mi tó má ti lò ó lójú bàbá yẹn lẹ́ǹkan wọn nílò mọ́ tó bá ti kúrò ń bẹ̀ ṣé òun wà ń bẹ̀ ṣé bí ìyá ẹ̀ ló ń lọ tó ń lo a week tó ń lo 2 weeks mẹ́ ṣe bóun ló yẹ kó rí òun ló yẹ kó rí bọ́n torí pé ó ti ní ibì kan nínú heart ẹ̀ tó fi ọmọ yẹn sí tó di ọmọ yẹn sí pé ó ṣe òun then ó fi pé òun ní substitute ó fi pé bí ìyẹn ṣe lọ yẹn tóun bá ti gbà ń ṣíà tó yẹ kóun gbà ń bẹ̀ wọ́n wá fi train nílé wọ́n á fi ògo yẹn gbé kínní ẹyọ kan péré dẹ̀ lọ́mọ ológo tó máa ń wà nínú ìdílé I always say it bó ṣe wà yẹn in the next 20 years wọ́n lè má rí irú ẹ̀ mọ́ wọ́n lè má rí irú ẹ̀ mọ́ in the next 20 years ẹyọ kan péré lọ́mọ ológo tó máa ń wà nínú ẹbí kan ẹyọ kan péré ni generation yìí gan lè lọ kọ́ máa rí mọ́ then let's now come to think of it. a bá ti ń sọ̀rọ̀ àti gbàgbé bá tap ká gbé wọ 20. ọlọ́run I always say it ipe nǹkan tó pa ọmọ yẹn lọ́jọ́ yẹn ó kàn wọn ọlọ́run nínú ọlá ńlá ẹ̀ ọmọ yẹn kú ni it doesn't stop anything kọ́lọ́run gbé fún kínní yẹn dábọ̀ ó ti wo pé ṣẹlẹ̀ stupid màá dẹ̀ wá mú kúrò. Kójú gbogbo yín lè dá. Kójú gbogbo yín lè clear àwọn tẹ́ fi pé ní wọ́n máa ṣọmọ fún yín yẹn ẹ jẹ́ kọ́ lọ máa ṣe gbóná tí ń gbọ́ wọ́n wá kíyà Mohbad wọ́n ní Mohbad ó ń kọrin creativity ẹ̀ ṣe kíní kan ó sọ pé àdúrà náà ń kọrin can just imagine so as gbogbo nǹkan tèmi fẹ́ sọ everything látòkè délẹ̀ kò ń ṣe pé wọ́n jẹ wọn ọmọ wọn jẹ wọn ọmọ Abọ́sẹ̀dé ló ta bátìrà ìtẹ̀ nítorí
pot of porridge òun ló ta bá try tẹ̀ because kò ní nǹkan kan fi ṣe oyè years tí ò bá ti ṣàn lọ kò ní nǹkan kan fi ṣe òun ló bímọ ẹ̀ tó bá dúró dáadáa ìyá Wùnmí náà lówó náà ṣèbí kéèsì ti ìyá Wùnmí náà tún wọ́ọ̀sì ju tiẹ̀ lọ ìyẹn bímọ kan káàkiri ni òun sì bí mẹ́ta síbi kan ó tún lọ bí mẹ́ta síbòmíì so títí ẹ̀ sì tún bẹ́tà so why tí àwọn yẹn fi intimidate ẹ̀ bọ̀ alátẹnujẹ ni ó ti fi pé tóun bá súnmọ́ àwọn pípù yẹn nǹkan tó máa fún wọn ò ní fún bàbá ẹ̀ torí pé ó fi pé ó fẹ́ gba gbogbo ẹ̀ ibi tí wàhálà ti wọnú ayé inú ayé wọn nìyẹn because inú ayé ọmọ yẹn kọ́ ló wọ̀ ẹni tó ti kú ó ti nísìnyí ẹ̀yin ló kù tí a máa jẹ. So that's just what I want to say. And the only then concerning ìyàwó ọmọ tí ó máa ń ní problem nínú marriage as in obìnrin tó máa ń ní problem nínú marriage tó máa bí orí ti blessed encounter mọ́mi blessed encounter sọ orú kéèsì yẹn ni mo ṣe máa ń sọ pé as obìnrin tó bá jẹ́ ìyọkọ learn to leave your children alone. Ọmọ ẹ ọkùnrin learn to let go. Èèyàn kan náà let go fún ọkọ títí ẹ nìwọ náà ṣe gbádùn ọkọ títí ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Ìṣòro sí pé ó máa yọwọ́ pátápátá nínú life wọn but ibi tó bá yẹ kẹ́ ti máa bá wọn guide wọn is a place of prayer. Bẹ́ẹ̀ni. I have a mother tó yẹ pé kò kí ń lọ sílé ọmọ ẹ̀ kò sí bó ṣe lè ṣe rí kò ń lọ síbẹ̀. Ìyá ọ̀rẹ́ mi ni ó máa sọ pé kò sí nǹkan kan tó ń lọ à ń bẹ̀ tó máa fẹ́ rí nǹkan á rí òun lé ọkọ òun kò kí ń lọ she will not go and then lady yẹn nítorí pé lady yẹn máa ń sọ pé my mother-in-law will not come my mother-in-law will gbogbo ọmọ mẹ́rin tí lady yẹn bí ilé ẹ̀ bàbá ọkọ ẹ̀ ló ti lọ ń ṣèkó wọn wọ́n bí dé kí ló dé ó ní my mother-in-law will not come ó ní and I can't afford them not to be in my naming ceremony and that's just it. Mama yẹn ti carve orúkọ ẹ̀ sí orí gold plate. The respect is there. Àwọn ló máa ní lady yẹn ló máa ní ẹ jẹ́ lọ rí mọ́mì ṣe mọ̀ pé tẹ́ ẹ̀ bá kúkú pé wọn ò ní pè wá o ẹ jẹ́ lọ rí mọ́mì is not kò dẹ̀ sórí òkè tí màmá yẹn òkè ń lọ láyè tó bá rí nínú àdúrà ó máa ń ṣe bí wèrè nínú àdúrà ni nítorí àwọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ ni. So we should always respect ourselves. We should always respect ourselves, but the moment tí o lè àtẹnujẹ tó bá ti wà ń bẹ̀ kò ń ṣe mọ́mì kò ń ṣe kó pọ̀ tí kínkínní ẹ̀gbọ́n bá ti wà ń bẹ̀ wàhálà ni because ó máa expand sí ni I know of a mother tó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ ìyá yẹn bóyá mo ti sọ story yẹn rí ọmọ 7 ni woman yẹn bí ìgbà táwọn ọmọ mi wà ní primary school 7 ni màmá yẹn bí gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì 7 countries ni gbogbo wọn wà tó máa sọ pé mọ́mì ẹ wá kí wa ó máa sọ fún wọn pé if my husband is not following me I'm not going anywhere kò dẹ̀ ní lọ so anybody tó bá dì mẹ́ fi pé àwọn yun mọ́mì mi o mo fẹ́ kí mọ́mì wá ó ti mọ̀ pé òun máa gbé ọkọ ẹ̀ tẹ̀lé tó o bá ti gbọ́kọ ẹ̀ tẹ̀lé forget it o lè move yá ẹ̀ láéláé orí kan náà ni gbogbo àwọn yẹn ní náà the moment we forget ọmọ tó bá sọ àpòyàkọ́ tó bá sọ lẹ́nu ó máa ṣàpòyàkọ́ ni so nǹkan tó máa ń padà ń bí lélẹ̀ don't make your children your friend they are not your friend they are what God gave you to control you can tell them nǹkan yìí mi ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ni. But automatic dọ̀rẹ́ you can't tell them pé òfin kankan wọn ò ní gbọ́ so ọlọ́run á dẹ̀ bùkún ọlọ́run á jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tó tọ́ láti ṣe. Àmín. Ẹ ṣé mà. God bless you. I just have káalẹ́ mà bó tó jọ́ mẹ́ta mà good evening everybody ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta olúwa máa ràn yín lọ́wọ́ mọ́mì ẹ má bínú pé mi ò ráyè wálẹ̀ lọ́jọ́ mẹ́ta yìí mọ́ it's tough to my sister Moschino. Well, I like what you say and you got me scared now because me a single mom I can tell you that I gave birth to all my kids all by my 80 alone. Okay, so I've been a single mom all my life because their father is in Nigeria. Okay, so the thing is this: when you're a single mother in Europe,
You become a father, you become a mother. And you want to be their friends because you don't want them to miss that aspect of their father not being around. You want to raise very good kids. Be attentive to them. Mommy, being a friend is quite different from being friendly. It's a two different thing. You can be friendly with them, but don't be their friend. Yeah, that's why I'm telling you now that I'm kind of feeling guilty because a lot of my white friends keep telling me that as well. It's not, you're not the first one, but I always go like, and you know, because I love them like, I don't know, really. That is why I'm still grounded. That I can boast in the whole world that since I've been alone with them, I've become a Virgin Mary because I respect my kids too much. I don't want them to misbehave. I don't want them to see mommy, the only mommy they know as mommy and daddy, now brings Uncle this to the house or goes out in the weekend. She doesn't have time for them. I said, I went to a doctor one day, and this is not my own normal doctor, you know. I now met these white people there that used to know us before I got my driver's license. Bus drivers, no more. I want them, you know, they go to sport. My daughter does dance. The other twos, one started with rugby first before he joined football. So I'll have to take one to his own club and take the bus again and run back, you know, to take the other one. At the same time, I had to take my daughter to dance class, right? And then all the buses, but they know us as English speakers. We live in France. My kid speaks fluent French. I do, but I prefer to converse with them in English because I don't want them to miss out. Right? So one day, this lady just saw me with my daughter and said, oh, wow, she's grown now. I was shocked. I'm like, do you know? I said, oh, of course. You're the one that always speak English with your kids on the bus. I was very shocked, right? To me, it's a pride, you know, to kind of love your kids to a fault because you want to raise them well. And then in the process, you lose yourself. Because you become friends with them. You want them to trust you. You want them to be able to tell you anything that is making them scared. That is number one. And that's why I told you that earlier that I regret it somehow. Because now that they are growing, my firstborn also is 21. Okay, thank God that they are all in universities except my little girl that is still in high school, remaining 1 year for her also to go in like bara long, right? But now they are 18, 19. Whoa. Olorun, I'm saying it in my own heart that she mistake by because they have a mind of, I don't know how to explain it to you. When I say, you bring. No, mommy, where's your car key? What do you mean, where's my car key? Yeah, but I want to go and see my girlfriend. You know that kind of freedom. Whoa. I don't know how to go against it. When I was ill, right, the girlfriend, so-called girlfriend, first came to my boutique to introduce, but he didn't really tell me straight up like that this is my girlfriend. But when I saw them walk in, I noticed something. I'm like, oh, in my heart, this is a pretty girl, Onyiboni. So when I now fell, you know, took ill at the hospital, they came together. And then I was discharged, and then there was complications that this girl had to drive us because I was like, don't call the ambulance, it's nothing. Let's just go to the emergency room. At the end of the day, this girl drove me to the emergency room and stood, and you know it in Europe that when you go to the emergency section, you can spend 4 or 5 hours before it becomes your turn. If it's not life-threatening, you know. This girl stood by my side till 4 a.m. and they have to go back to school in the morning, mind you.
And then I was telling her that, what about your parents? You have to go home. Omo Oyinbo, please come and be going home. Leave my son alone with me. If they have to admit me here again, I'll stay. You can take my son back home for now. No. It's even my mom that told me that I can follow your son to come here. So I felt very good and everything. What I want to bring out of there is that now, since this year now, I'm seeing some movement all along that, I'm very possessive when it comes to my children. I'm seeing some movement like she's trying to convince my son. Yes, mommy. She's trying to convince my son to kind of move out of under my roof. Almost 21. Yes. Mommy, oh Lord, this thing is really, really getting me scared since last year. And here, mi ò meye to shoe because mi ò tí meet baba àbí ìyá ẹ̀. And I don't even want to hear about relationship for now. I'm just seeing them as kids that are still in school. And my own son is in medicine school. While she's in preparation, which means in luxury marketing. Luxury marketing, maybe she'll be working with big brands at the end of the day, but university. Èmi nìkan mo dẹ̀ gbàrú tí mo fi rán ọmọ ti tèmi lọ sílé ìwé. So now tó fẹ́ máa ti kùn sétí ọmọ mi because ọmọ òyìnbó ni ẹ́, and the rest of them tó jẹ́ pé they are friends to my kids. I know them all since they were all kids. All my children's friends, they always love me because I'm funny. Àwọn yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní moving pẹ̀lú girlfriend wọn because they are white. Me, I'm black. We don't leave our children until they finish their studies, that you make sure. That's what I told them. You save money, and when you now have a career, now you can, yes, mommy. They play. Motorogo, mommy, because that is where my enemy will have a big problem, because all his friends are all, since they are 18, don't pass back on to university, pick one. Every one of them ti move out. But it me feel